rate of young children who are identifying as transgender, non-binary is skyrocketing, and Yes, because they are allowed to be themselves, bro. Doar pentru că deschizi subiectul de ceva nu înseamnă doctrinare. Din nou, singurul lucru care oprește femeile trans sau bărbații trans să fie femei / bărbați este faptul că știi că sunt trans. Și doar pentru că acum există mai mult X, mai mult Y, mai mult whatever, nu înseamnă că au fost îndoctrinați, înseamnă doar că se simt mult mai liber să se exprime. Dacă te duci cu un copil la un medic și zici, hei, copilul meu crede că este băiat, atunci îi punem un penis. Dacă putem să ne uităm la asta, să zicem asta e femeie și să ne uităm la asta și să zicem și asta e femeie, de ce nu putem să ne uităm la două persoane trans și să zicem nu doar că amândouă sunt femei, dar gen au voie să compete in the same sport? Step forward if you agree. The transgender movement is indoctrinating our youth. I disagree. Am mai dat argumentul ăsta pe stream de atâtea ori. Doar pentru că deschizi subiectul de ceva nu înseamnă doctrinare și doar pentru că acum există mai mult X, mai mult Y, mai mult whatever, nu înseamnă că au fost îndoctrinați, înseamnă doar că se simt mult mai liber să se exprime. Nu mă surprinde. We are seeing, especially on social media, on TikTok, you're seeing a lot of people in this community really just targeting children, and you're seeing drag shows, even in conservative states like Texas, and even just... Da, vreau să știu cum they are targeting children, bro. Media, movies, like it seems like everything seems to be targeted at these kids. You have drag story hour for kids, and it's just really, I think, predatory. How is it predatory? Curcube în grădință, bro, true. How is it predatory să existe a drag person telling a story? How is that indoctrination, bro? And I'm not saying every trans person is doing this, but as a whole, there does seem to be a route that they're taking to get to the kids. When you hear Blues Clues playing in the next room, and then you hear the gay parade song, it's Blues Clues. You're not expecting the... Cum e asta indoctrinare? Cineva să-mi explice cum e asta îndoctrinare, faptul că există The Gay Parade Song on Blues Clues. Okay. Be talking to the children about that. It really makes you wonder, are they really... Yes, they're talking about it because it's normal. Oh my god, nu știu dacă o să pot să mă uit la video ăsta, deja m-am enervat. Cum e asta îndoctrinare? Ăsta este pasul pe care trebuie să-l faci ca să normalizezi ceva, doar pentru că tu nu vezi ceva ca normal. Dacă în emisiunea aia ar fi o rugăciune sau ar fi melodia de la nuntă, aia clasică, știți ce zic? Nimeni n-ar mai zice nimica. Dar The Gay Parade Song, doctrinare, bro. De ce când e melodia de la nuntă nu zice încearcă să-mi indoctrineze copilul ca să se căsătorească de mic, grooming? And I think we see in our population now the rate of young children who are identifying as transgender, non-binary is skyrocketing. And yes, because they are allowed to be themselves, bro. I think there's something to be said for people who are truly experiencing gender dysphoria, which we recognize exists, and those who are experiencing what is now going to be called, or in the future going to be called, this social contagion gender dysphoria, where the social contagion theory can be traced back to a 2018 paper published in the journal. They're being exposed to it on social media or in school, or mom and dad are having a conversation about it with children, and children are now starting to develop gender confusion. Or even babies, right? People who are being born, they don't have to put the gender on the birth certificate, and they're saying, you can choose whatever you want to be. Like, that's so dangerous. How is that? Even lying to them. What? Saying like, oh, if we put you on hormone blockers at this age, it won't do anything to your puberty, it won't affect you long term. And it's just a straight up lie. And there's like an entire Reddit thread dedicated to people who transition, talking about how much they hate their life now because they transitioned as a child and now they amputated off healthy body parts and are miserable. Okay. Can the disagree a step forward? Abia aștept. Cât sunt, bro, care nimeni nu zice că nu sunt oameni care detransition. Clar există. Dar în primul rând hai să vedem de ce de detransition și de ce de hate. Nu cred că poți să pui gen they detransition, they must have hated. Au realizat că e o greșeală și de aia they detransition. Sure, bro. Doamne, deja m-am enervat. The fact that the trans movement has got people shook has me so excited. The trans movement is not indoctrinating our youth. Our youth are understanding who they are at a younger age. And from what I was hearing over here is
A lot of what y'all were saying, I wonder would you say it to the parents? Because we need to really look at what the parents of trans youth really go through. Trans youth, instead of them enjoying their life, playing with their friends, they're up in legislation trying to fight for basic rights here. 1 in 5 transgender youth have tried to commit suicide. Why are we trying to police them? Cum ar zice un coment de pe Facebook, încearcă să sinucidă pentru că până și ei realizează că e ceva greșit cu ei. Nu cred că e nevoie să zic de ce este cel mai vile coment pe care l-am citit vreodată. Este atât de vile că nu cred că o să-l uit vreodată. Gen, e absolut evil. Și argumentul e ușor. Gen, motivul în care încearcă să se sinucidă e fix genul ăsta de comentarii. But you're bringing it only to the parents. The question was indoctrination in general, am I correct? And then, But they're a part of that conversation. Someone said something about drag shows coming to schools or whatnot. The kids enjoyed it. The parents just had a problem with it. But that's their issue. It's only someone dressed in drag reading a story. Is that could have drag been not anybody. blackface for women? What? I see it as a caricature of womanhood. But inherently It's sexual insulting. as well. I have to agree with you guys. I do not like the drag queen social hours. I personally, as a trans person, didn't ever go to a drag show until I was about 40. I'm not for the sexualization of kids. Why are we not letting kids be kids? Ok, bro. Ce legătură are a drag show cu sexualization of kids? You know what sexualizing kids? Sunteți gata pentru asta? Concursurile de frumusețe, de copii cu aia. De ce există astea? Aia e complet o normalitate în societate, dar gen drag queens? Gross. And bringing sex into their life so early. I think it's predatory in general to talk about sex with children. Yeah. Straight sex, any kind of I have sex. a real problem with Boy Scouts. Who's teaching sex to 3rd grade children? I really want to know. Have you looked at the California curriculum for sex education? You need to. I know that when I was in preschool, I got my first crush on a boy because to me at the time, he was in kindergarten, he looked like Prince Eric from Cute. Little Mermaid. Yeah, Little Mermaid. I don't think like fucking him ever crossed my mind. Ok, o să zic ceva, dar vreau să am o prefață ce urmează să zic și trebuie să am o prefață ce urmează să zic doar pentru că nu este neapărat ok din partea mea să zic asta, dar o zic mai mult din perspectiva unui outside looker care nu ar fi neapărat de acord cu această mișcare, cu mișcarea trans, cu whatever. Nu puteau să găsească niște femei mai passing. Știi ce zic? Adică mai ales doamna mai în vârstă, e fix dovada aia. Nu vreau să zic asta, chiar nu vreau să zic asta, dar gen, dacă cineva care e transfob se uită la asta, nu la asta, gen la filmulețul ăsta și așa overall zice, normal, uite ce diferență, uite-te doar la astea două femei, ce diferență e între ele. Și sure, acum, prefața fiind, diferența asta poate să existe și între două femei care sunt născute femei, nu e neapărat că există diferența asta pentru că ea a fost bărbat înainte și ea nu a fost bărbat înainte. Gen, există femei, cel puțin din perspectiva mea, neatrăgătoare, care s-au născut femei. That's not the point. The point is, dacă un transfob se uită la chestia asta, nici măcar nu se ia în considerare. Se uită la chestia asta și să zic, se vede clar că e bărbat cu aia, se vede, nici măcar nu mă interesează, gen, mamă, asta e femeie, știi ce zic? When I was 4, but obviously like it would have been good to know that like it's okay like if you have these feelings for someone of the same sex. We think of youth in general, they're having sex at a lot younger age, whether we like it or not. Let's just keep it 100% real. You don't think it's because of that? I do not think it's because of that. It starts at home with parents teaching their children, because one or two things is going to happen. Either you teach your children or the world is going to teach your kids. That's the reality of it. They are learning about it at younger ages from some adult or even their peers who learned about it from adults. That is in definition indoctrination. As a mother, nu are nicio legătură. Ce legătură are asta cu transexualitatea sau cu homosexualitatea? Gen, pur și simplu, și plus că ăsta e și un argument pe care l-am folosit în alte videouri. Faptul că în continuare cred că e necesar să deschizi subiectul de sex cu copii de la orice vârstă necesară în care li s-a deschis conștiința, știi că sunt mimurile alea cu ai 3 ani și tocmai ți-a pornit conștiința. Cu aia știți despre ce vorbesc? That's funny as fuck. Suddenly gaining custody. Where are we? The moon! Okay, you're still on autopilot. Miss Johnson, what's wrong there, buddy? And what are we doing here? You're learning. I'm confused. Where did I come from? Why do airplanes fly? Why did the sun always follow me? Okay, kids, time for a nap. Nap time. That's funny.
Hai, în real life, așa și cu asta. Deci, în momentul în care you develop consciousness, atunci e momentul în care trebuie să începi să discuți sex cu copilul tău, din simplu fapt că trebuie să te asiguri ce înseamnă consimțământ, ce înseamnă dacă ai voie să fii atins sau nu acolo, sau să atingă el pe altcineva acolo sau să whatever, ce înseamnă sexual assault, ce înseamnă sexual abuse, ce înseamnă whatever. Bine, nu să explici ce înseamnă sexual abuse, dar gen să explici care sunt lucrurile normale într-un mod potrivit pentru un copil de vârsta lui, dar gen sunt lucruri pe care trebuie să le discuți cu un copil. E asta îndoctrinare? Dacă da, atunci sure, bro, să îndoctrinăm toți copiii. Seeing what my children are going to have to be introduced to at such a young age, like I Also, didn't ca even să know ai zis că n-ai învățat sex de la părinții tăi, da, dar ai învățat sex de la alți copii care poate au învățat de la părinții lor sau de la gen, de pe internet și chestii, știi ce zic, din reviste. gay person was till I was like 12. And so they're going to be having these really heavy adult conversations Plus that că, would really... aoleu, scuze că te întrerup, Alia, sunt sigur că părerea ta este așa. Deci, mă stresează groaznic ideea asta cu să nu le arătăm copiilor homosexualii, pentru că cum adică să nu le arătăm copiilor homosexuali? Sunt o normalitate și ar trebui să fie o normalitate în societate. De ce nu le arătăm copiilor heterosexuali? Să nu le mai arătăm nimic cu aia și gata. young age just because of their exposure, and that is honestly just scary because I don't want to have those conversations. That's why I will be homeschooling my kids because I do believe it is my responsibility to protect them and shield them from the outside world, which is targeting children. The trans community and the trans movement is really shaking the course of what people think gender identity is supposed to be. So in one sentence, you're saying that you guys are not responsible for the indoctrination that's currently happening with Absolutely children. not. And in the second sentence, you are saying we are shook by the fact that you are responsible for it. No, you are shook at the fact that the trans movement has become what it is. And a movement that influences people all over the world, and particularly children. And we see it in the fact that the number of young people identifying as transgender, non-binary, gender fluid, genderqueer is skyrocketing, which means that children are being exposed to these. Femeia asta e speaker at PragerU fiind una dintre cele mai mari platforme conservative. Deci nu mă surprinde că zice ce zice, gen, it's fine. It is what it is, bro. Ideas, and it's certainly coming from institutions like the media, like Hollywood, like our public institutions and schools. Astea sunt fix argumentele alea pișate pe care le dau oamenii în general când vine vorba de asta. Sunt din ce în ce mai mulți gender queer, gender fluid, gender whatever. Ok, și? Yeah. Good, that's a good thing. That is not happening, or to deny that that is the reality negates the numbers that we're seeing. What I would say is that the idea that there is a single transgender movement and ideology is disingenuous, and that at its core, being transgender is about separating sex from sex roles. Oamenii nu vor, gen, mai ales conservatorii, nici până acum, cred că e al 6-lea video pe care îl fac și nu am învățat cum se zice. Oamenii nu vor să accepte faptul că transexualii există sau că homosexualii există, nu vor să accepte că asta este o normalitate și ceva ce ei simt natural, biologic. De asta există toate discuțiile astea, e atât de simplu, gen, dacă tu ai crede cu adevărat că chestiile astea nu sunt o alegere și sunt gen ceva biologic și așa, nu ți mai pune niciun fel de întrebare. De ce? Pentru că dacă nu ar exista genul ăsta de movement, transexualii tot ar exista, doar că nu s-ar mai... Bine, asta e ce și își doresc oamenii de dreapta și conservatorii, whatever. Își doresc ca să existe, dar să existe la ei acasă și să nu se arate, să nu fie drag pe stradă, să nu știu eu de ei, să fie treaba lor. Da, să nu-i văd eu. Asta e ce își doresc ei. Vor să nu existe, vor să existe doar în tenebrele societății. Pentru că transexuali existau și înainte, homosexuali existau și înainte, doar că se ascundeau mult mai bine. Acum că au ieșit la suprafață, vedem un număr mult mai mare de homosexuali. Da, pentru că gender roles that are compulsory. Do you think that children should be able to transition medically? No. Children are not able to transition medically. No. Eu vreau să știu că bănuiesc că prin transition medically se referă și la operație, că gen să iei puberty blockers e altceva, să iei puberty blockers oricum e mult mai ușor, să face tranziția mult mai ușoară, dar ce vreau să zic e că în primul rând
Oamenii luau puberty blockers și înainte de tranziționare. Există situații în care e puberty blocker și pentru probleme cu hormonii sau whatever, nu e neapărat pentru tranziționare. Atunci nu mai exista nicio problemă că îi dădea unei femei sau unui băiețel puberty blockers că avea probleme cu hormonii. Dar acum, dintr-o dată, dacă vrei să-i dai puberty blockers pentru altceva, nu, cu aia avem o problemă. Asta 1. Și 2, operațiile nu se întâmplă pe copii cu aia. Și chiar dacă s-ar întâmpla pe copii, ceea ce nu se întâmplă, gen trebuie să treci prin nenumărate examinări psihologice. Da, exact. Trebuie să treci prin nenumărate examinări psihologice și nenumărate teste și nenumărate controle și whatever ca să poți să-ți faci tranziționarea până la capăt. Crezi că te duci, crezi că te duci acolo și zici, ei, vreau să fiu femeie și băieții zic, dă-ți pantalonii jos, bro, ești femeie acum. What do you mean? I think No. it just really depends on each individual situation. They should be able to make the best medical decision for them. I am comfortable sharing bathrooms with the other side. What do you mean with the other side? Gen femeile trans cu femeile Yes, I feel conservative? comfortable. Safe, that might be a different question, but comfortable, yes, I feel comfortable. What I think the bathroom issue opens up is an issue of predatory men taking advantage of the opening. That now Da, bro, the classic, o să vină un bărbat, o să vină Dave Batista cu aia, 600 de kg de om și o să zică sunt femeie și intră peste mine la baia de femeie și mă violează. Bro, that never happens. Now they could walk into a women's bathroom or a cannot. women's locker room, No, as they we've seen cannot. happen in instances like here in Los Angeles at We Spa. And they go into a women's space, they expose themselves to the women, and then they say, well, I'm a trans woman and you've opened up this space for me. But we cannot blame trans people for that. And Nobody- Yes, you cannot blame trans pe asta, în primul rând, doar pentru că cineva, gen, nu, coaie, sunteți gata? Who takes advantage of the trans movement? Bărbații de căcat, ce surpriză. Blaming you? That's the problem right here. Because again, when you walk into the bathroom, I'm not interested in knowing what you are, what you identify as. I'm trying to use the bathroom and leave out of there. What people have tried to say is that when trans women go in the bathrooms, they're being predatory, and that is not the case. That is something we do not blame on trans women. Although you were not saying that, when we talk about predatory behavior and when we talk about like the predatory cases, none of them have been trans women. So I just want to make sure, I know she's not, she's not. Asta e chestia, că none of them have been actual trans women. Ar fi fost doar bărbați de căcat care au profitat de o mișcare ca să aibă ceva de câștigat din asta. Spre exemplu, pe vremea comunismului, după ce s-a terminat Revoluția și nu știu ce, cât s-au dus? Nici măcar nu au fost la Revoluție, dar s-au dus să-și ia beneficiile. Nu, bro, am fost la Revoluție, sunt revoluționar și oamenii gen au stat acasă, s-au încuiat în mâna. Strictly doing that, but because she said that, I think it's very important that I bring that out on the table and discuss that. We have to have the conversation. Now, I'll open up the question. We know that if this legislation happens, if we move forward with this move, there are going to be men who take advantage of it. Now, I want to ask you, is your comfort as far as going to the bathroom more important than the female women that will be victimized by this? Who said female women will be victimized by this? They will and they have. No, you're only assuming, but the reality of it is, again, when people are going into the restroom, when people are only going into the restroom, they're only focused on doing one or two things. Asta e chestia. Yeah, my point. Nu e că e din transgender, e pur și simplu că e un om care s-a întâmplat să fie transgender, sau poate unul care nu e transgender și doar profită de mișcare, dar și dacă e transgender. Și acum nu există transgender de căcat, absolut în problema. Nu există homosexual de căcat, absolut în problema. N-are nicio legătură cu faptul că sunt homosexual sau că sunt transgender. Nu sunt de căcat pentru că sunt transgender, sunt de căcat că sunt oameni de căcat în problema. Using the restroom. But you didn't answer the question. Is your comfort more important than the female people who could be victimized by this? Okay, so let me help her answer the question. Which one do you think I'm going to get the shit kicked out of me in? It wasn't the women's restroom. The issue that you're bringing up, first of all, is already violating a whole bunch of laws. Okay, if somebody's exposing themselves in a bathroom, that's a whole different environment rather than just letting trans people in. In California, it's right now 100% legal for trans people to go use the bathroom of their choice. So I don't know what law you're talking about. You're asking this question as if I would not stand up for cis women that were in the restroom, and that's not the case.
Bro, femeia aia nu consideră pe asta o femeie, pentru că zice, hei, ți se pare normal ca tu, fiind femeie, să ai mai puține drepturi ca eu, fiind femeie, doar pentru că eu, fiind femeie, o să sufăr, dar gen, și ea, fiind femeie, o să sufere. Adică... Nice dodge there. No But dodging. the reality of it is, one thing I'm noticing is we're reducing a lot of these particular conversations to genitalia. And it's not about genitalia, it's about safety. Yeah, her concern is the possibility of predation, and that's still a possibility. Sure. It doesn't matter if trans people are using the restroom or not. Sure. But what you're concerned about is that you're possibly that people feel more emboldened to put on women's clothes and go into the bathroom. They're still violating the law all over the place if that's the purpose that they're Clar. Nu faci copii, nu ești femeie. Yeah, so I had to step forward because, and I know in today's age this is going to sound very radical. Așa, yeah. But I don't agree with the whole transgender ideology. And so for me, it's encouraging something that is based in what I feel is delusion. And so I don't think that easy. Adică deja a dat răspunsul. Este a delusion. Encouraging that by allowing men into women's restrooms. But they're not men. Bro, nimeni măcar nu se mai obosește să-i răspundă. Gen, everyone is like, wow, you're stupid as fuck. I think that if that's the case, that to some extent all gender is delusion. I agree. If we're looking at Good one. historically anywhere from, Get direct. midwives after the enclosure of the commons in the 1400s, having their whole trade affected, or Brewsters having their trade affected, and now we don't think of women as, Brewsters, or that creating beer is a womanly thing. These all came from social conditions. These all came, a lot of gender. Și atât de alte exemple pe care le mai dau eu de-astea pișate, gen, tocurile erau pentru bărbați, bro, slash pentru burghezi ca să nu calce în noroi. Movul și rozul era pentru bărbați înainte. Lucruri care s-au schimbat cu timpul, pentru că ce crezi? Everything is socially conditioned. Regardless of biological sex, it didn't naturally flow out of our genitals, and it was we're like, this is how my genitals are, so this is how my gender is going to be. That didn't happen. That's not life. A lot of people who are either transgender or who are LGBT in general, all my friends were girls. At first, I just remember there were a lot of things where I would kind of come up against people telling me that that's wrong, that whether it's something I like, something I want to do. It wasn't until kindergarten. That's how you radicalize even more people. What the fuck? Everything should be normal. And that someone told me that I'm a boy, and I was like, oh. Glumește. I don't feel comfortable going to any bathroom in this world, in the current society we live in, and to make trans women the whipping girls of that, I think that's disingenuous, but I do think that we need a systemic change to make ourselves safer. I don't really know anyone who doesn't feel a little bit uncomfortable going to the bathroom. And trans people are not a delusion. Let's make it very clear. We're here. We've been here for ages. We've been here since the beginning of time. We're in your history books. And I think it's very disingenuous to say that a whole identity is a delusion. Okay, I believe that you... But she's so attractive, because she's the way she's... Feel she's like pretty women. As fuck. That's not what I'm saying. I'm saying there is an objective truth, and I don't believe in his truth, her truth, their truth, my truth. There is truth, and... Who defined that truth? And it's already defined. Yeah, and as a Christian, I believe God is the one who set truth. Who defined that? Is the truth. Can you tell me who defined that? God. Living in the Bible Belt with religion taking center stage. Asta e chestia. Religia nu mai indoctrinează pe nimeni, bro. Ea nu e indoctrinată acum de religie, că crede lucrurile pe care le crede. Doar ceilalți sunt indoctrinați. Ea nu e indoctrinată, e ok, don't worry about it. For a lot of trans and non-binary folks like myself to really be able to express who they are. I had to really take on my gender dysphoria in private. I couldn't talk to my mom about it. I couldn't talk to my dad, my siblings, because ultimately, I felt like it wasn't going to lead to anything because there wasn't a lot of education in the cis community like there is in the trans and non-binary community. We're talking about a book that was written by man with his own bias. Who created chromosomes? Yeah, I'm personally not religious, and I believe in science. Who created chromosomes then? God.
I'm not religion, I believe in science, and science says transsexuals are not real. Sure. Then you don't believe in the right science. When we talk about chromosomes, it goes back to the conversation we were talking about earlier about being intersex. But we're not talking about intersex, we're talking about people who were born as a male and they try to transition. The whole fact that they're trying to transition into a female in the first place shows that they aren't actually that, or else there would be no need to transition, right? So you say, okay, I feel like a woman. What is that? What does that feel like? Yeah, how does that And how do you know? I'm not saying. It's easy, bro. Just how do you feel like a woman? I don't know. It's just a feeling. I feel like a woman. I am a woman. So then why did you transition? Why can't you? Ok, that's honestly, see, ăsta e genul de îndoctrinare de care până și eu dau dovadă. Gen, nici măcar eu n-am privit lucrurile din perspectiva asta cu gen I feel like a woman, I am a woman. Fair point, fair point. I've been educated. Și nu într-un mod sarcastic. Chiar fair point. Okay. You just present as a man, but be a woman. I transitioned so I could be who I was. I did not feel like I was the person that I identified with when I was born. So I took the steps to align my outside body with how I feel on the inside. What makes you stand up every day and make you identify as a woman? Let me challenge you on that. Asta ziceam. Gen, tu cum ești o femeie? Why do you feel like a woman? I'm a woman, and I don't like being called a cis woman because I'm not a cis woman, I'm a woman. I'm not a birthing person, I'm a mother. So get mad at the terminology, not at trans people. It's your new terminology. But this is what I notice a lot of cis women do. The terminology has been around for so long. Cis is a prefix. Cis means same. Instead of getting mad at trans and non-binary people. Nu dau seama dacă asta e nervoasă sau nu, mâna mea. Că a zis ea, I'm a birthing person, dar o să zic ceva ce probabil o să enerveze pe mulți oameni, dar sunteți gata? Bărbații pot să nască, bro. There you go. Bine ați venit în noua eră a societății în care bărbații pot să nască. Using updated terminology. Get mad at Webster. You're not going along with the times and being educated on the different pronouns and the different identities. Ok, ca să și explic, ca să se înțeleagă. Dacă e o femeie care tranziționează spre bărbat, este bărbat, pentru că este bărbat, doar că încă are capabilitățile de a da naștere. Nu de a fi femeie, voiam să zic ceva greșit. Încă are capabilitățile de a da naștere. Chiar dacă ea tranziționează spre un el și acum e un el. Deci, bărbații pot să nască. I have to admit, some of the pronouns are kind of ridiculous. I mean, to be, with all due respect, I mean, I'm sure you have to agree. Some of the pronouns. I don't think they're ridiculous. Some of the pronouns, the classic. They, them nu este real cu aia. Cum adică să zici cuiva they, them? Ridiculous. I think they're very expansive. Trans and non-binary people just want you to respect their chosen pronoun. We are not trying to force pronouns on you. Just understand that the terminology is going. M-am certat cu cineva pe chestia asta cu they, them. Și cu aia, cel mai ușor argument e când vorbești despre cineva și nu știi gen la persoana a treia și nu știi genderul, zici they sau them. Deci de ce e greu să te adresezi cuiva cu they sau them? Unde pot să fiu de acord e că e un pic dubios pentru că nu avem neapărat capabilitățile astea, că e gen un pic dubios, e în română să zici ei, ele. Știi ce zic? Adică e super gen ele, ei, știi ce zic? Adică e super pișat că în română. Dar gen în engleză merge. They, them, if you're willing to educate yourself and understand, then you've got it. E debatat, The ability to give birth is a woman's greatest strength. No, mă, cred că turbează Lady Spark. Nimeni. Can the disagreeer step forward? Stai, the disagreeers. Okay, so everyone disagrees. Okay. I'm not able to have children, so I'm still strong. I'm funny. I'm physically strong. I'm smart, and I have a lot of strength. I don't believe that having a baby is the greatest strength because not all of us can. I cannot have kids due to medical issues from a medical procedure that I had when I was younger, and I'm sorry. It's a hard subject to talk about. Yeah, I can imagine. I'm sorry. It doesn't mean I'm any less of a woman. I agree. But can we get another question? I'm sorry. I'm sorry. One of the things that I regret was the fact that I would never be able to do that. But I was honored in the ability to participate it from the other side. Women are amazing. They don't just deal with that, so.
while giving birth is not a woman's greatest strength, I do think that only biological women are capable of going through that process and bringing life into the world. I need to push back on that because we're also forgetting that trans men and trans masculine people can also give birth as well. And I don't think it's fair to just set it on one group that says it's just biological women. Oh, no, she said it. Trans men can give birth. What do you mean men can give birth? Have that power to just give birth. And we have to be very clear when we look at the nuances of birth. I recognize that there are people who have different identities. There are biological women who identify as men and then go on to give birth. I would argue, however, that those people are still biological women. And I know that is something that can offend many, but that stands as my belief. So the correct term is actually cisgendered woman. Cis means same. It means that you identify with the birth that you were assigned. And so, you know, I just really, really wish that we would kind of be a little bit more mutable to the terminology, because I think that's what really is going to open up that dialogue and that discussion. No, bro, asta înseamnă îndoctrinare. Vrei să zici tu mie că trebuie să mă numesc cisgender man? I disagree. I'm just a man. Și argumentul e sure, if you're just a man, then a trans man is also just a man. Nu poți să zici I'm just a man doar că ăla nu e un bărbat, ăla e un bărbat trans. Ori toată lumea e ceva, ori toată lumea este gen terminologie. Gen ori toată lumea e bărbat, ori toată lumea este cis bărbat, trans bărbat. If I may, I think the crux of the conversation kind of comes back to, are trans women women? Practic asta e întrebarea. Are trans women women? Mai ales din perspectiva face un copil? Yes, they are. And I think if we don't agree there, it's going to be very difficult to kind of keep the conversation going or even agree on the points that you guys are talking about. Sunt uimit că este atât de rațională în perspectiva asta. Because if we don't believe that trans women are women, then the conversation kind of ends there in terms of whether they're like men can give birth or not, if that makes sense. I'm not sure that's the case. I feel like the ability to give birth is not like the end all be all of a woman's like meaning and life and lives matter. Herself and her personality. And I think that if you can acknowledge that, I would also then maybe challenge the idea that womanhood, as opposed to like a female sex, like womanhood is a consistent thing that has always been one way. Știi care e partea cea mai interesantă cu chestia asta? Știi ce mă enervează cel mai mult la chestia asta? Și sunt atâtea cazuri și atâtea de-astea în care femeile... Ok, let me explain it as a story. So, ești într-un club, da? Dansezi, vezi o femeie drăguță pe partea elaltă, te duci la ea, îi zici bună, mă cheamă. Ea zice bună, mă cheamă. Dansați toată noaptea, vă sărutați, vă duceți acasă, faceți sex. Aveți o relație de 3-4 ani, whatever, ok, să nu exagerăm, de 3-4 luni. Faceți sex, totul e bine, nici măcar nu-ți dai seama că e vreo diferență și afli că a fost bărbat înainte. Nu se poate așa ceva. Mi-ai trădat încrederea. Nu pot să cred. Și asta ce înseamnă? Că sunt homosexuală acum? Asta ce nu știu, bro. Nu ți-ai dat seama 4 luni întregi, ai făcut sex cu femeia asta, ai combinat-o în club, ai făcut sex cu ea, nu ți-ai dat seama. Acum doar pentru că ți-a zis că a fost bărbat, gata, dintr-o dată de drag, așa și cu asta. Gen, până și cu femeile astea conservative, dacă ar veni una cu aia, dacă ar veni o femeie trans, care să arate ca ele, nu ca astea, gen, oricare dintre astea 3 femei trans care ar veni și nu mi-ai zice că sunt trans, a zice, da, whatever, sunt niște femei, nu vreau să fiu rău sau nu vreau să obiectific femeile, dar sunt niște femei mai puțin atrăgătoare pentru mine personal, ok? Sure. Poate să fie și femei, din nou, poate să fie femei cisgender care sunt neatrăgătoare, pentru mine personal, fiecare cu atracțiile lui. Dar dacă ar veni, dacă femeia asta ar fi trans și dacă la finalul videoului s-ar dovedi că și asta e trans, nobody would question it, nobody would question it. Dar faptul că ei știu că ele sunt trans, că ele știu că celelalte sunt trans, nu mai gata, bro. Neacceptabil. Știi ce zic? Adică asta e tot ce oprește, bro. O femeie trans să fie trans. Faptul că știi că e trans. Asta e tot ce oprește. It's like womanhood is... Scuze. Asta e tot ce oprește ca o femeie trans să fie femeie, faptul că tu știi că e trans.
de make-up și gen a spus după foarte mult timp că e trans și erau persoane atât de șocate la idee. Exact. Asta e ce mă frică cel mai mult cu aia. Asta e ce mă deranjează cel mai mult. Din nou, singurul lucru care oprește femeile trans sau bărbații trans să fie femei / bărbați este faptul că știi că sunt trans. Dacă n-ai ști că sunt trans, ar fi o femeie ca oricare alta. Asta e cel mai supărător. A consistent thing that has always been one way. So how would you define womanhood? Yeah. You sound like Matt Walsh. It's a good question. Womanhood, to me, is about standing in integrity. It is about being confident in who you are. And me, as a Black trans woman, should not be a threat to you. And what I see from a lot of cisgender women is they're trying to deem what womanhood is supposed to look like. I have my own perspective of womanhood. Da, clar, dar gen... We can coexist. Din nou, poate să existe femei care încă au penis și să fie în continuare femei, adică nu văd nicio problemă cu asta. Faptul că nu sunt în siguranță, că existând așa este problema, adică nu pot să cred că trăim într-o societate în care e mai anormal să fie o femeie cu penis decât să fie un bărbat care omoară o femeie cu penis doar pentru că are penis. Și gen, e mult mai normal să faci asta decât să fie o femeie cu penis. Asta mi se pare șocant, gen, să trăim într-o societate în care chestia asta e mai normalizată decât pur și simplu să fie o femeie cu penis. Să zice, ok bro, ăla a omorât o femeie pentru că a aflat că are penis? Da, ok, understandable. Știi ce zic? Ok, bine că nu sunt faimos, că altfel ar apărea de alea out of context, martalone out of context. Da, nu, adică asta zic, nu știu, mi se pare groaznic să trăim în genul ăsta de societate, în care, gen, de ce ai prefera să normalizezi genul ăsta de acte de violență decât să normalizezi existența unor oameni în lumea? Exist in the same world, but the reality is we get so stuck on parts. Having a vagina is not the only thing that makes you a woman. I'm sorry. It takes integrity, it takes courage, it takes lifting other women up. It takes those things to begin to defy womanhood, and there's so many other different things. Can I ask you a question? Sure. Also, dacă să zici că ăsta e argumentul, gen, hey, să ai un vagin înseamnă că ești femeie, atunci femeile trans cu vagin sunt femei, nu? De unde se oprește? Unde tragi liniile? Mereu tragi o linie mai departe, și după aia zici, da, că să facă copil e femeie sau să aibă ciclu, dar na, că sunt femei care nu pot să facă copil și ce ai rezolvat? Gen, după aia ajungi să excluzi femeile cis din zona de femei și după aia ar veni oameni de dreapta și ar zice, da, asta e vina transexualilor. Că dacă n-ar fi existat discursul ăsta și neînțelegerea asta, femeile care nu fac copii ar trebui să fie excluse sau o mizerie de asta. Știi ce zic? Gen un pișat ăsta. Okay, so if I were a white person and I said blackness is about integrity and courage and kind of the same thing that you used to define womanhood, and then I said I want to transition into a black person and I'm white. And I'm redefining what blackness is to fit what I view it as, right? There's no objective reality of what blackness is. Would you consider that appropriation, or do you think that's something I should be allowed to do? I consider that dodging, and I consider that comparing apples to oranges, because race and gender identity are two separate... Bă, enervează atât de mult genul ăsta de argumente și o să vă zic și de ce. Pentru că sunt atât de absurde încât eu personal, nici nu sunt o persoană atât de educată. Bă, dar eu personal n-aș ști cum să contraargumentez așa ceva. E atât de absurd încât nici măcar n-aș ști cum să contraargumentez de ce nu are dreptate. Gen, mi se pare o absurditate să faci comparația asta. Îmi pare rău, gen... things. Because when we look at race, we have to look at many different structures of what whiteness and white supremacy looks like and how white supremacy can be manipulated into other things. And what happens is the closer you are in proximity to whiteness, you're able to weaponize it against other people. It reminds me a lot of Rachel Dolezal, who, you know, masqueraded as a black woman. It really did open up many more doors of conversations around it, but it's still wrong. It's still not fair because she will still ultimately have a privilege that I, as a black trans woman, would not begin to have. What's interesting is that we're talking about race and gender, or as we probably like to call it on our side, sex. Race actually has a more understandable structure for people being transracial. Race does actually exist on a spectrum. I'm biracial. Many perceive me to be black, even though I am also half white and half black. We label people like President Obama as a black president, even though he is as well. Race has never had binary markers. It does exist on a spectrum. Gender, however, does have binary markers. As much as we try, as much as we change the way that we self-present,
disagree. Chromosomes are not going to change, and that's just a reality. All right, I'm going to bring up a little point here because you talked about the binary side of gender. Well, I was born a little of both. I believe I've never had my chromosomes checked, but since I fathered 2 children, I'm assuming I have the correct male chromosomes. So I was intersexed, and there's a lot of reasons that happens, none of which are well studied or understood, but a friend of mine in the pediatric trauma world says about 1 in 150 kids come out with some degree of ambiguity in their gender. For me, that appeared as always feeling out of place. And for the first week of my life, I was in the surgical wards at Naval Hospital in San Diego getting pieces of me cut off. So, and then they gave me testosterone for the first 11 years of my life. I wish the world were truly sexually binary, it would make it so much easier. Da, ok, în apărarea argumentului, în apărarea contra-argumentului, ea e și eu un caz destul de aparte, nu toată lumea e chiar a little bit of both, dar și dacă, adică nu, din nou, nu este, m-au nevoie cromozomul X, cromozomul Y, ok, bro, sure, asta nu schimbă multe alte lucruri, gen, like the brain chemicals. But there is a little bit of a smear, and as a trans person, I'm a very conservative trans person. I don't see the huge gender spectrum that a lot of people in the trans community do. Do I feel better having transitioned? Yes, absolutely. I used to live in a little shell, very large shell, but now I'm, much more open about who I am. Is that the only thing that generally defines a woman? No, I don't think that is the only thing that generally defines a woman. Right. I think there are a lot of women who may be on our side of the argument who will try to maybe invalidate your experiences by saying you can't give birth or you can't have a period. And while those things may be true, I'm sure there's a lot of other different struggles that you all are going through. And I would truly believe that you probably are highly discriminated against in our society. And da, de către oameni ca tine, bro, you're part of the community that does that. You're part of, nu, și nu mă refer că e conservație, mă refer că faci parte din PragerU. It is hard to be you. It is hard to go through the things that you go through and have to deal with some of the responses that you get from people. And it's not a struggle that I would wish on myself at all. It's not a struggle I wish on my worst enemy. Trans women should be allowed to compete Oh. in women's sports. This is a fucking question. Yes, I do believe trans women should be allowed to compete in sports atâta timp cât, n-aș putea să decid eu și nu m-am gândit niciodată și nici nu sunt suficient de educat să pot să spun care ar trebui să fie limita. Dar de la un punct încolo al tranziției, da, sunt de acord că ar trebui să compete în sports. Nu sunt de acord ca cineva care să profite de ideea asta, cineva care n-a tranziționat și doar identifies, în ghilimele, bineînțeles, as a woman, să participe în sporturi de femei. Dar în rest, dacă de la un punct încolo al tranziției, un punct încolo pe care nu eu îl stabilesc și nu sunt suficient de educat să-l stabilesc, sunt de acord ca femeile trans să participe în sporturi de femei. Mai mult decât atâta, până și în argumentele, gen exemplele date de oameni, rare ori este un sport dominat de o femeie trans, până și în sporturile unde li s-au permis femeilor trans. Spre exemplu, a fost un scandal la un moment dat cu o femeie trans care a participat la un sport și a ieșit pe locul 3 și aia după locul 4 s-a ofticat că dacă nu era o femeie trans ar fi ieșit ea pe locul 3, deci câștiga o medalie. Dar acum argumentul e, ok bro, dar celelalte două femei care au reușit să o bată pe femeia trans care au ieșit pe locul 1 și 2, ele ce scuza au sau ce, știi ce zic? Adică argumentul pe care îl dau eu mereu, sunt absolut convins că sunt femei, femei născute femei, cisgender women pe planeta asta care poate să mă bată pe mine ca vorba, să mă calci în picioare. Asta le face mai puțin femei? Nu. Deci de ce ar face mai puțin femei o femeie trans care are un anumit atleticism? Oh, wow, e singura? I do think that trans women have every right to compete in women's sports. When trans women are on hormones, the hormones break their body down. Asta zic, atâta timp cât gender affirming surgery breaks down the body. And so I think we really need to be educated before we jump to a conclusion that trans women are stronger than cis women in sports. I agree. Din nou, atâta timp cât tranziția este făcută suficient de mult încât să aibă sens. Hi everybody.
Yes, I find it interesting that you assume the people who disagree with you are uneducated, and I will speak out against that. I think the research shows that trans women do happen to have a biological advantage against biological women. Even though you are taking hormones, and that does start to change your body and level things out, we're talking about primarily people who have transitioned post-puberty, which means they do have male bone density, male wingspan, male hand size. Deci, în primul rând, that's not true. Adică, sure, it's true că ăsta e cazul, dar asta nu dovedește nimic din punctul de vedere al tranziției. Sunt bărbați care au 1,50 și femei care au 1,90 și ridică 80 la piept în pula mea, sau ridică 200 de kilograme la piept. Femei cis. Acum vorbim de femei cis și de bărbați cis. Nu cred că ăsta e modul în care poți să compari două persoane sau două persoane de același sex sau whatever, când gen nici măcar în condițiile standardizate ale societății, femeile cis nu pot să fie comparate între ele, nici măcar femeile cu bărbații. Din nou, sunt absolut convins că sunt femei cis pe planeta asta care m-ar bate, m-ar călca în picioare. Mea. Sunt absolut convins că sunt femei cis care sunt mai puternice ca mine, mai înalte ca mine, mai wingspan higher, male hand size. Sunt toate lucrurile astea sunt valabile pentru femei care sunt cis. Deci de ce ar fi o problemă atunci când este o femeie trans? Feet size, lung capacity, all of these things are going against women, biological women, when trans women start to enter their spaces, their sports, and compete against them. And this is really concerning for me. I think for me, it's not a question of whether or not trans women can compete in sports. It's a question of how can we change the institution of sports in this country to make it equitable and to create more opportunity for cis women, for trans women. And like that's kind of like why I wanted to actually ask you all, like, what has your relationship to sports been? I don't think you have to have a direct relationship to sports to realize that women are being affected by this issue, and I do reject the idea of equity. There is no way to come about an equality of outcome, which is what equity is saying. There's a reason that women's sports are less funded and less watched than men's sports. It's because men seem to excel athletically, and they seem to press the bounds of athleticism way farther than women do. We now exist on a slippery slope. If it's female sports, is it then female locker rooms? Is it then female prisons, which we're now seeing becoming an issue here in California, where biological male inmates are being put in female facilities because they identify as women? We have to discuss as a society how much we give into the bias where biological male inmates are being put in female facilities because they identify as women. De fapt, la ce ai zis tu, de fapt, asta 1, și 2, tot asta cu biological male. Când pui problema așa, da, sure, biological males are being put in female prisons. Yeah, because they're no longer males, they're females. Și există nenumărate studii care dovedesc că dacă o femeie trans, gen cineva care a fost bărbat și acum este femeie, este pusă într-o închisoare de bărbați, sexual assault și assault overall is highly increased for that person. Have to discuss as a society how much we give into the feelings of wanting everybody to be accepted and how much we are willing to do that at the expense of biological women. I use myself as an example. This is about how big I was in junior high school and early high school. I used to be able to walk up to a V8 engine block, pick it up off the floor and set it on a table. And if I was in powerlifting or weightlifting, that amount of, that advantage was just unbelievable. I've been on hormones for 15 years. Did it weaken me? Absolutely. Did my bone density really hasn't changed, my muscular hasn't changed. And this is not a binary question. There's a lot of nuances involved. I just want to ask a question for what you were saying. Femeia mea tocmai a zis, fac de 15 ani tratamente. Did it weaken me? Yes. Did it change anything? No. I mean, bro, you just said you got weakened. What do you mean? Can you throw out some statistics? I don't think you need to have so there's an abundance of research. There's even trans activists who agree with exactly what I'm saying. And your hormones can change, right? That means nothing. Sunt also black people that are racist. Asta argumentul ăsta, there are also trans activists that agree. Yes, because there always gonna be a lot of sides of a lot of people. That just proves how complicated. Asta doar dovedește cât de complicat e subiectul. Din nou, argumentul ăsta poate să fie dat la orice. Și gen e dat la orice. De-aia sunt atâția negri
youtuberii care fac bani din a fi rasiști, pentru că sunt folosiți de oameni albi, white supremacists, sunt folosiți ca să zică, vezi, până și negrul ăsta zice că eu am dreptate, că gen pur și simplu repetă chestii rasiste, așa și cu asta, vezi, există transactiviști care zic ce zic eu, da, that doesn't mean you're right. And even she just spoke to the fact that her bone density did not change But then in going. Also apreciez că măcar îi zice the proper pronoun. Even she spoke about her bone density not changing. Also, can you know that? Adică ai făcut teste înainte și după ca să prove that sau e doar așa simt eu, bro? The source trust me, bro. Dar mai mult decât atât, a zis că her bone density didn't change în aceeași propoziție în care a zis did it weaken me? Yes. On hormones Which and one is changing it, these bro? things, and we can see it in sports as we're watching them. Leah Thomas is a great example. So if you can't throw out the statistics, we're not doing enough of the work. And I let's agree. also be clear. Let's also be clear. There are some cisgender women who produce high levels of testosterone as well. And so we really have to unpack it from all different sides here. Can you produce statistics about the bone density of biological men and how it changes upon being on hormones and whether or not it levels out to biological women? Yeah. I actually cannot, because when I would think of those statistics, I would think it was BS, to be quite honest with you, because the reality of it is we could talk about statistics and the research all day long, but it's about experience. We're going to be looking more at the experience, because again, when we look at cisgender women who produce high levels of testosterone and who have been kicked out of sports and been disqualified from teams based on something that they biologically cannot control, then what are we really talking about here? Well, we're talking about, data and that is overwhelming, and we're talking about what is also we're capable of seeing with our human eyes. Răspunde la întrebare. Ce părere ai despre femeile care au fost date afară din sport pentru că femeile cisgender care au fost date afară din sport pentru că produc prea mult testosteron? Răspunde la întrebare. I think it's very clear that if you compare maybe you to the rest of us, there is going to be a strength difference. There's going to be a Yes, but that has nothing to do with the fact that she is trans. Sunt atâtea femei care sunt puternice. Nu asta face o femeie. Bone density difference. But you're just saying that you don't know until we physically do something, and just perceiving and assuming just because I look a certain way, that's not fair. Me, her we could look completely different or whatever, but she may be stronger than me. I agree, but she have much more agility and vitality than I do. We don't know that until you actually do it. I'm saying it has been done. studied, it's been done. And it's been done. We've seen it numerous But it's an times, assumption. time again. But we're only going on assumption at this point. Because hasn't again, been It's not assumption when we see it. Bro. Maybe it's the news cycle that I watch. Show me the statistics. I need to see the statistics, bro. Din nou, când argumentul e că sunt femei care sunt mai puternice ca alte femei cisgender, care sunt mai puternice decât alte femei, mai mult decât atâta, femei care sunt mai... Ok. Dați-mi o secundă. Ne uităm, o să vezi. Ben Shapiro este un conservativ super de căcat care zice multe lucruri de căcat. Și el este un bărbat, da? Putem să ne uităm la el și să zicem, da bro, e un bărbat. El este un bărbat, da? Știm că este un bărbat. Ben Shapiro este un bărbat. Dacă eu pot să mă uit la Ben Shapiro și să zic Ben Shapiro este un bărbat, el cu fața lui smooth, nu vreau să râd de oamenii mici de înălțime, dar doar așa ca exemplu, da? Are 170 de centimetri. Deci dacă noi ne uităm la Ben Shapiro, un bărbat fără barbă, 170 de centimetri, uite-l cât de mic e pe lângă Jordan Peterson, coaie. Ne uităm la Ben Shapiro și zicem, da, coaie, Ben Shapiro este un bărbat, ok? Și după aia ne uităm, that's me there, și după aia ne uităm, spre exemplu, la cineva ca Jason Momoa, da? Și putem să zicem că și ăsta este un bărbat, da? De ce nu putem să ne uităm la două persoane trans? Dacă Ben Shapiro ar fi fost un bărbat trans care a fost o femeie, ar fi fost o problemă, nu? Ar fi zis, mamă, e mult prea feminin, e mult prea nu știu ce. Dar având în vedere că este un bărbat cis și putem, noi ca societate și noi ca oameni și noi ca ce vrei tu, putem să ne uităm la două persoane diferite și să zicem, da, ăsta coaie, este un bărbat, dar în același timp și ăsta este un bărbat. De ce nu putem să ne uităm la o persoană trans care arată așa, din nou, nu zic că Ben Shapiro e așa, dar gen care arată așa, sau cum vreți voi să arate, și să zicem, da, și ăsta este un bărbat, sau și ăsta este o femeie. Știți ce vreau să zic? Dacă putem să ne uităm la Zendaya, da? Este o fată finuță, mică de înălțime, slăbuță,
super girly, super feminină, e combinată cu Tom Holland, ha, ha, hi, hi, hi. Și după aia ne uităm la cineva ca... Vreau să aleg cel mai extrem exemplu. Cel mai extrem exemplu pe care pot să-l găsesc. Woman heavily. Nu, că asta chiar e prea extrem. E prea extrem. Deci dacă putem să ne uităm la femeia asta, de ce am ales-o? Nu vreau să ziceți că-s rasist doar pentru că e negresă, ok? Dacă putem să ne uităm la femeia asta, putem să recunoaștem că are trăsături masculine. Mie mi se pare că are trăsături masculine. Și gen să dăm amândouă negrese, că și Zendaya e negresă. Okay. Dacă putem să ne uităm la asta, să zicem asta e femeie și să ne uităm la asta și să zicem și asta e femeie, de ce nu putem să ne uităm la două persoane trans și să zicem nu doar că amândouă sunt femei, dar gen au voie să compete in the same sport. Crezi că femeia asta nu m-ar bate? Mâncați-și gura ta, cred că ar spăla pe mine, cu mine pe jos, m-ar face să scad la înălțimea lui Ben Shapiro. Și dacă ar fi să se bată asta cu Zendaya, crezi că ar fi corect? Oamenii când vorbesc de trans women being in sports, la asta se referă. Se gândesc la o femeie ca asta sau la o femeie gen la un Jason Momoa care se bat cu o Zendaya și zic, aia nu-i corect. Nu-i corect așa ceva. Zic, da, sunt de acord că nu-i corect așa ceva, dar n-ar fi corect așa ceva nici în cazul în care amândouă sunt cisgender. What do you mean, bro? I rest my case. Da, din nou, concluzia este asta. Dacă putem să ne uităm la Ben Shapiro și la Jason Momoa, să zicem, amândoi sunt bărbați, și putem să ne uităm la Zara Infinite Fern și la Zendaya, să zicem, amândouă sunt femei, atunci nu mai avem ce discuta despre trans. But I see it a lot. I see it quite often where they're showing trans women beating. I mean, I'm by far. And you don't see women dominating in the men's sports, right? You don't see trans men going into men's sport and just completely dominating and wiping the field with them. This is what happens when you, in my opinion, twist God's design. And when you go against God's design, you create these problems that you wouldn't have. Yeah, it's a good one. Good one, bro. Good one. Look at this, bro. She could fucking stomp me. What, bro? What do you mean? Look at this. What do you mean? M-a ridicat la piept, man. She's fucking terrifying. No offense to her, but like, god damn, what do you mean, bro? Look at that, what the fuck? Nu vreau să o reduc pe Serena Williams la asta. Serena Williams și Venus Williams sunt cu adevărat niște legende. Faptul că Serena Williams nu este văzută nici măcar pe aproape de către societate sau de către oameni din afara tenisului, nu este văzută nici măcar pe aproape la același nivel ca cineva ca Rafael Nadal sau ca Federer sau ca Djokovic, este absolut dezgustător, pentru că gen, ca și achievement-uri și ca și ce a realizat în viață și ca cine e și ca ce a simbolizat pentru sport și pentru oamenii negri și pentru tenis și pentru gen, e mult peste ei. Gen, Serena Williams este o legendă. If you weren't going against what God intended. I'm going to take her side a little bit on that. And let me say one more thing, and I'm supporting you on this one. There's a great deal of women that, and actually there was a lady in the last Olympics that they actually disqualified until she went on androgen blockers to knock her testosterone down to a female level. Like I said, this is not a binary yes or no question. And the whole idea of messing with what, you know, nu, God... de asta zic, gen, dacă poți să te uiți la gen două femei, la o femeie ca Zendaya și la o femeie ca Serena și să zici că amândouă sunt femei, dacă acum ar ieși la iveală că Serena este o trans woman, că gen a fost bărbat înainte, it's over, pentru că gen sunt sigur că nu-și merită titlurile, nu știu ce, nu știu cum, a câștigat doar pentru că a făcut și adresa, nu știu cum, dar gen, e o femeie și o femeie cis care a realizat tot ce a realizat pe propria ei putere și pe whatever. Dar dintr-o dată dacă este un trans woman, nu au un avantaj, au nu știu ce, au nu știu cum. Zic, hai mă, lași. Puts up. You know, God put me up, okay, if you want to take that. You know, and I had this conversation with a very religious man in San Diego, and he was like, oh, I don't quite know how to deal with that. And God made you that way. But he didn't make a lot of the people transitioning. I understand. No, but God also understands my transition. God, first of all, knew what I was going to be in my life. God already knew I was going to be trans when God put me here. So I don't think it's fair. I don't think it's fair when people dip and dab. Your relationship with God is personal. Yes. It's sacred. Let's and keep I it don't there. think it's fair when other people dib and dab in other people's relationship with God when they don't understand what they go through. God still blesses me as a trans woman. God blesses you as a cisgender woman. God
is embodied in me as a trans person. I don't think it's fair, again, when we judge people's personal relationship with God. Gender identity, sexual orientation, none of that matters to a God that loves all. I agree. Și mai mult decât atâta, ca și răspuns la argumentul ei, că argumentul ei urma să fie dacă gen voia să fii femeie, deci nu te-a făcut direct femeie. Asta poți să zici despre orice, nu? Gen literally despre orice, adică poți să întorci și să o argumentezi din atâtea feluri. Poți să zici, Dumnezeu mi-a dat omenire și m-a făcut să fiu trans ca să pot să duc această mișcare mai departe, sau Dumnezeu îi dă cele mai grele bătăi celui mai puternic, sau dat căcaturi de-astea, știi ce zic? Adică poți să dai, a pus ca exemplu, da, dar mă refer că gen poți să întorci exact cum vrei tu să zici la întrebarea ei specifică. It's obviously real because many people experience it, but like any kind of dysphoria, whether it's someone who thinks they're... A pus ca, da, la asta mă refer. Știi ce zic? Adică un exemplu, acum un exemplu bun sau rău depinde de cum vezi tu lucrurile. Mă rog, nu tu personal, dar mă refer tu în relația ta cu Dumnezeu, de cum vezi tu lucrurile. Poți să zici, spre exemplu, că l-a pus ca un test, să-ți testeze credința și gen să-și testeze propriile învățături. Știi ce zic? Adică dacă un Dumnezeu care vrea să fie un Dumnezeu care zice iubește-ți aproapele și fă și drege și nu știu ce, n-ar vrea să te pună, nu neapărat să te pună la teste, dar n-ar vrea să, că gen nu știu dacă e blasfemie sau nu, să zici că te pune Dumnezeu la teste, deși cred că și în Biblie a pus Dumnezeu la teste. Dar mă refer că gen să-și arate mai departe predicile pe care le-a împins în credință și în religia ortodoxă de, hei, iubește-ți aproapele. Adică, din nou, uite, sunt de acord cu oamenii care, spre exemplu, sunt atât de... Da, asta zic. Fix la asta voiam să ajung. Gen, oamenii care sunt înverșunați în chestia asta și argumentul lor e, în Biblie zice că nu-i normal, dar gen, pentru mine nu e o problemă. Gen, they're gonna burn in hell dacă este chiar un păcat sau whatever. Gen, este datoria lui Dumnezeu să judece, nu-i datoria mea să judec. Eu o să-mi văd de treabă în continuare, o să-mi iubesc aproapele și o să respect gen credința din care vreau să fac parte. Nu poți să gen cherry pick ce vrei tu să zici, nu că dacă Dumnezeu a zis că e un păcat, e ok ca eu să îi detest sau să whatever, să fiu reticent față de ei, dar în același timp să ignor faptul că Dumnezeu a zis iubește-ți aproapele sau oamenii sunt făcuți după imaginea mea sau whatever. Weight or anything, I think it should be treated as adică nu poți să ori le iei pe toate, ori nu mai ai niciuna. I wouldn't want to go to a affirming therapist to tell me, yes, you are obese and you should, get skinnier. Well, I had the opportunity of working on the DSM să fii trans. Yeah, exact. When we actually declassified transgender dysphoria from a mental illness. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, is the handbook used by health care professionals in the United States and much of the world as the authoritative guide. Ok, deci zicea, ok, am înțeles. To a condition. I had been, at that point in time, I'd been cross-dressing for 50 years. And, because that dysphoria was there and every single thing I did to try to drive it away didn't work. I spent millions of dollars trying to be the coolest dude in the world. I bought airplanes. You bought airplanes? Who the fuck are you, bro? What do you mean millions of dollars? Bro, what the fuck? Who is he? Oh my god, I'm sorry. Who is she? Planes, I bought everything. Mă gândeam, ok, în apărarea mea, în apărarea mea, mă gândeam specific când she was a he, că gen n-a cumpărat avioanele astea acum le-a cumpărat atunci. Coaie, le-a cumpărat atunci când era bărbat și mă refeream cu is he, ca gen bărbatul care a cumpărat avioanele alea. Când she was trying to be the coolest dude. Stop! To just show the world how masculine I was. It didn't work. Stop! It didn't go away. And I did therapy. I purposely went to a therapist that was anti-gender affirming. And literally he said, you need to do this. And because it was so deep-seated. Spent 6 weeks as Gina with my son, and at the end of that period of time, he asked 2 very fundamental questions. The most important one was, it's got to be truly exhausting for you to lead 2 lives. And I was kind of like, that kind of shook me to the core that my 22-year-old son saw that better than I did. So shortly thereafter, I announced to my family that I was going to transition. My wife and I separated because of it. The kids were
not necessarily shocked, but understood and have supported me quite well. And my wife has actually become a very good, very warm, supporting person. Yeah, that's fucking Gender crazy. dysphoria almost made me kill myself. That's crazy. And That's nice. coming I'm from happy for her. Mississippi, at the time, there wasn't a lot of I'm happy access for to her. gender-affirming resources, like hormones, if I wanted surgery, whatever the case may be. And a lot of us Also, bro, you get to choose your name. Imagine how cool that. Okay, I'm turning this into such a little thing. I'm diminishing their experience. So it's just a joke. It's just a joke. I don't want to diminish their experience, but I get to choose your name. Because mă gândeam că o cheamă Blasă. That's fucking cool, bro. folks who don't have access like that, a lot of us have to do sex work to be able to afford some of these things as well. Me coming up at the age of 20, and I knew I had a serious gender dysphoria, I did things to my body that I should have went to a hospital to do. That is something that's very, very hard I'm for actually people sorry to about understand. A lot of us commit suicide because of gender dysphoria, and so it hits I'm our so community sorry a lot about that. harder. I do think gender dysphoria is very much real. I think the issue that's happened, especially in the space of science and research, is that we've looked at gender dysphoria and said the only source of care that we can go through is blind gender affirmation care. And a lot of the research shows that this is not the route to go into. In other countries that have decided to do nonpartisan research, Sweden, Finland, have decided that Statistics, receipt of gender affirming intervention, specifically PB and GAHs. PB e puberty blockers, nu? Ok, dacă aș găsi, cred că e puberty blocker. Sunt aproape sigur că e puberty blocker, dar nu știu ce e GAH. Gender affirming hormones, okay, was associated with 60% less lower odds of moderate to severe depression symptoms and 73 lower odds of self-harm or suicidal thoughts. Imaginează să vezi statisticile astea, să vezi legit 60% mai puține șanse să fie cineva depresiv și 73% șanse mai puține șanse ca cineva să se sinucidă și să zici, nah, I want them to die, bro. I want them to die. What the fuck? What do you mean? I want them to die. I don't care. I don't care. Research, Sweden, Finland have decided that yes, gender affirmation care should be an option, but it really should be the last resort when it comes to treating people who appear at clinics with gender dysphoria. You know, a lot of conservatives will deny and say, well, gender affirmation care does not make them happier. And in many cases, that is true. But there are the cases like yourselves where the gender affirmation care does make them happier. I know a lot of people that have transitioned, have untransitioned. I've talked with a gentleman at a religious right convention one day, and he was sitting there screaming how Jesus got him out of his gender transition. And honestly, that was the saddest man I've ever talked to in my life. When I looked at him straight in the eyes and I said, here, I don't agree with what you say, but I 100% support your right to say that. And he just literally broke down crying on the steps of the Supreme Court. If I could interject really quickly, I do. No, absolutely not. I feel as though the medical profession is actually inching towards a space that is going to become unsafe for people who try to express their gender dysphoria, because now we have young children coming into clinics expressing this, who by and large, statistically, about 60 to 70% grow out of that dysphoria. But because it's become a political issue, where many activists have come in and say, no, you blindly affirm, you affirm to the furthest extent that you can, rather than going through a more comprehensive process with these children. Yeah, I don't. What? Yeah, they do go through a comprehensive process with the children. What the fuck do you mean, bro? Din nou, dacă te duci cu un copil la un medic și zici, hei, copilul meu crede că este băiat, fata mea crede că este băiat, o să zică, atunci îi punem un penis fixed. Nu, bro. Și în plus, depinde despre ce vorbim, adică vorbim despre gen, I don't know, vorbim despre, hei, copilul meu are voie să se joace cu mașinuțe sau nu, că gen, așa cum tu zici de extremele astea, există și extremele conservatoare, conservative, în care oamenii nu-și lasă fetele să joace cu mașinuțe și băieții cu păpuși sau nu-și lasă să interacționeze între ele sau whatever, pentru că, adică nu poți să te uiți doar la o parte și să zici, există extreme de ambele cazuri, sure, dar asta nu înseamnă că
că that's the normal. Asta e o altă chestie și am mai zis-o și în alte streamuri, bro. O altă chestie care nu-mi place. Extrema asta la care le place să o ducă când dau argumente. Dar ce se întâmplă dacă vine una pe stradă și țipă la mine că i-am zis pe genderul greșit? Yeah, bro, that's not normal. Și nici măcar oamenii din comunitatea LGBTQ n-ar considera că asta e ceva normal, gen, sunt niște lucruri la mijloc, nu e gen, te-ai dus la cineva pe stradă, te-ai dus la Jason Momoa pe stradă și i-ai zis he în loc de she și el zice, no, it's she, you yeah, that's not normal. That's not normal. And if it happens, that's not normal. So, de ce este un argument pentru să fim împotriva sau whatever? Așa pot să zic și invers. Conservatiștii care țipă că trebuie să zică cuiva he în loc de she, ei sunt normali. That's the normal. That's accepted, bro. Okay, bro. We have what I think is a medical tragedy happening against young people in this country. I have been sexually harassed. See? Easy. Asta cred că e... Ok, urmează să fac o glumă proastă. Nu e nici măcar o glumă, dar ce urmează să... Deci, that's the easiest way. Este cel mai ușor mod să dovedești că toate 6 sunt femei. Because they have been sexually harassed. There you go. Yeah, I think in our society, I think it's so sexualized, everyone and everything, and I think we owe a lot of that to pornography and just media, and I think the kind of acceptance that I do see more so in the LGBT community of like, you know, sex is great and let like everyone talk about it and there's no shame and everyone's just... Promiscuitate și se fut pe stradă și bla 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 și bla bla bla, ok, nu știu. Blurting out, you know, the fact that we're perpetuating a culture that's frankly, in my opinion, disgusting. So are you talking specifically about LGBT people? I'm talking more so just about this sexual revolution, that the more sexual you are, the more partners you have, the more open you are about your sex life and everything, the more like liberated you. Nimeni nu zice asta, lumea zice că poți să... Yes, you are more... Ok. Deci, motivul pentru care dacă ai mai mulți sexual partners și ești mai promiscuă și whatever, este considerat mai eliberator, mai o libertate mai mare, mai whatever, este pentru că până acum nu a fost. Bucuria nu e și mândria nu e neapărat bravo cu câți bărbați te-ai futut. Mândria și bucuria e că ai posibilitatea să faci asta dacă vrei, bro. Dacă vrei bine, dacă nu vrei bine. Nimănui n-ar trebui să-i pese. Dacă nu vrei să te fuți cu 200 de bărbați, deodată, not my problem. Nimeni nu e obligat după aia, spre exemplu. Absolut de acord dacă tu vrei să te fuți cu 200 de bărbați și întâlnești un bărbat care nu e de acord cu asta și își exprimă părerile într-un mod sănătos și într-un mod potrivit, sure. Fiecare cu preferințele lui, bro. Așa cum probabil sunt bărbați care preferă femei mai experimentate decât whatever. Știi ce zic? Vreau să fiu whatever. Așa cum și invers e cazul. Crezi că nu sunt femei care preferă bărbați mai puri? What is consent? Bucuria este... Like people are coming out of the woodwork saying, you know, I was violated, this happened to me. Așa. But they like drove home with that person. And I'm not... And I'm not blaming them, but... Blaming them. But I am saying those lines are being blurred because of our just flagrant disregard for any kind of like actual relationship private. Femeia mea tocmai a zis, you drove home with them. Unde e linia? Unde e linia? Știi unde e linia, bro? La nu. Acolo eu nu înțeleg de ce eu ca bărbat trebuie să-ți explic ție ca femeie, glumesc. Dar gen, acolo e linia. Gen, that's it, bro. Am mai avut discuția asta de ori și pe stream. Bro, și în timpul sexului, dacă zice nu oprește-te, that's it. That's your consent. Your consent has been revoked. You're stopping. That's it. Nu există lines blurred, nu există întâi a zis da, dar după aia a zis nu. Nu există n-a zis nu, dar asta înseamnă că a vrut. Nu există s-a udat, deci oricum i-a plăcut. Nu există cu aia. Linia se trage la nu. Gata, asta este. The sexual encounter, and I think a lot of people are being exploited left and right. True sex positivity has been powerful. It has helped us to grow and learn about our bodies in so many ways and learn safe sex practices in so many ways. What I would blame for rape culture or for a lack of good boundaries or that kind of thing is we live in a capitalist system that has taken things like sex positivity and mangled it and repackaged it and made it a whole other thing than what it actually is. Nu vorbim de patriarhat, bro.
I'm sexually harassed 5 years by a woman. Yeah, that makes one of you, bro. That's such a rare example. I mean, okay, I'm sorry that happened, obviously. Being sexually harassed by anyone fucking sucks. Dar gen, statistic vorbind, nu știu care e argumentul pe care vrea să-l zică. 5 years by a woman. I'm sorry. It does happen because I'm pretty sure it's going to be we're men this, men that. It's hard coming from a man, but to me it was harder coming from a woman because it wasn't expected. Like I understand, you're going to probably touch on that about how men are more on the predatory side or the more harassing side. Yeah. Sometimes, but I just want to let you know that it does happen with women as well. No, I agree. Dar statistic vorbind. All through my life, you know, world's biggest kid in junior high school, I basically was harassed continuously for being gender non-conforming. Back then, you know, everybody in junior high school took showers together. I basically had a permanent welt on my bottom from people snapping towels at me because, you know, I wasn't as well endowed as I probably should be. I had, you know, pretty good sized boy boobs and basically was just unhappy being in sports. But, you know, it happens everywhere. I have been sexually assaulted, and it didn't work out well for any of them. It's real. Let me just put it that way. It's absolutely real. Yeah, I think it'd be hard to find a person who hasn't been sexually harassed in some way, shape, or form, whether you are male. Especially if you're female, but sure. Or female. I think it's an experience that we all share because we are in somewhat of a hypersexualized society and people love to make those comments public. I am a podcaster and I do social media for a living, so as you can imagine, the onslaught of sexual harassment is quite vast. From a very young age. And she's conventionally attractive, so... I've had this recurring nightmare of... With that Hermes multimillionaire. That's funny. Something happening to me, multimilioner sau trying to warn people. A cheltuit toți banii când era bărbat și acum tot femeia trebuie să tragă repercursiunile, știi ce zic? That's funny. Of something happening to me, trying to warn people and no one believes me. When you're not believed that you're a desirable person, and I really don't think rape has anything to do with desire, but when you're not believed in that way, when trans women are experiencing trans misogyny, we're the ones who are least believed when we are sexually assaulted. I see that. I see that. That fucking sucks. It just feels so disempowering and so terrifying when you know that you are someone who is seen as hypersexual, as inherently sexual, as inherently predatory, and yet at the same time you're seen as someone who can be isolated and sexually assaulted and not believed. I don't think there is anything inherently predatory about trans people. And I think oftentimes when we're talking from a conservative perspective, it gets misconstrued as viewing you as a threat. And I hope that that never comes off. And I think that allegations of sexual assault, regardless of who they're coming from, should be taken seriously. Good. Good ending. We found common ground. I think we agreed on something. We found common ground. Good video. Actual good video. I was so mad. But good video. Good video. Good video.